Ri batsala Mafhungo SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg twi. Mafhungo mahulwane nga chino tshifhinga care. We want to see the affiliates of COSATU becoming stronger and stronger. Musi President bachiko upembelela ḓuvha ḽa vhashumi vho amba uri hu tea u vha na u guda kha zwa bvelela kha fhungo ḽa muthelo wa zwirengiswa kana VAT. We thank the teams for the hard work and at least we say now we can be relieved. Mapholisa vho khwaṱhisedza uri goloi ya wanala mulamboni ndi yone ya mapholisa vhararu vha vha tshi khou tshimbila ngayo. It's really hard because I've lost my best friend. She was everything to me. Ho fara mushumo wa Thabelo Bloemfontein u tikedza miṱa ya mapholisa vhararu vhe zwitumbu zwavho zwa wanala mulamboni. Ndi matekwana ri batsela mafhungo a Tshivenda fano kha SABC 2. President Vho Cyril Ramaphosa vha ri ḽino shango ḽi fanela u wana ngudo kha gaḓa ḽa zwenezwino ḽine ḽa kwama u gonyiswa muthelo wa zwirengiswa zwa VAT musi vha tshi khou amba na vhoramafhungo kha vhuṱambo ha u pembelela ḓuvha ḽa dzitshaka ḽa vhashumi ngei Mpumalanga. President vha ri a huna ṱhoḓea ya uri minista wa zwa gwama vha ḓirule mushumo. Ḽihoro ḽa ANC ḽo vha tshipiḓa na vhashumisani ngalo vhane vha vha COSATU na SACP vhuṱamboni ha u pembelela ḓuvha ḽa vhashumi Mpumalanga. President Vho Cyril Ramaphosa vho thudzela kule mambiwa nga vhathu a uri minista vho Enoch Mundungwana vha ḓirule mushumo. Izwi zwi khou tevhela zwine minista vha ḓo ṋetshedza tshipitshi tsha mugaganyagwama vhege tharu dzi ḓaho. Zwo ralo President vha ri zwi kha mashango oṱhe ane a khou bvelela uri a itelane khanedzano kha fhungo ḽa mugaganyagwama. We want to see a strong COSATU. We want to see the affiliates of COSATU becoming stronger and stronger, representing the interests of workers. Ḓuvha ḽa u thoma ḽa shundunthule ḽo tetshela u pembelela ḓuvha ḽa vhashumi na khaedu dzine vha khou livhana nadzo na u ṋea mulaedza wa thikhedzo sa ḽihoro ḽa ANC. Zwo ralo President vha ri ḽihoro ḽa ANC ḽo no ita zwinzhi kha muvhuso wa GNU. Since the formation of COSATU, this COSATU has been in the forefront of the struggle to fundamentally transform society, but to ensure that the workers of our country get the rights that they deserve. Vho Ramaphosa vho ita khuwelelo kha dzangano ḽa vhashumi uri ḽi bvele phanḓa na u lwela pfanelo dza vhashumi. Vho ita na u sasaladza ḽihoro ḽa DA kha zwe ḽa isa muvhuso khothe nga kha mulayotibe wa ndinganyelo ya vhashumi. Zwo ḓi ralo muṅwaleli muhulwane wa SACP Vho Soli Mapaila na ṋamusi a vhathu fushea nga muvhuso wa GNU une wa vha na ḽihoro ḽa DA nga ngomu. These forces must be condemned. That's why we supported the nationwide march recently led by SATU, one of your affiliates, Comrade President, nationwide against austerity measures. Austerity measures are budget cuts that are a symbol of neoliberal capitalism. In other words, modern day capitalism is neoliberalism. This therefore reminds us that the workers of the world must unite because they have nothing to lose but their chains. The conditions we find ourselves today forces us to unite in order not to only navigate challenges thrown to us. Vho Ramaphosa vho ita na u isa maipfi a ndiliso kha vha miṱa ya vhaofisiri mapholisa vhe zwitumbu zwavho zwa wanala fhaḽa Centurion nga murahu a u ngalanga lwa maḓuvha vha tshi bva fhaḽa Bloemfontein u livha vunḓuni ḽa Limpopo. Mbumbano ya vhashumi ya FEDUSA iri vhashumi kha nḓowetshumo ya migodi vha fanela u wana vhukoni vhuswa ha mishumo. Iḽi ndi ḽiṅwe ḽa mafhungo mahulwane e a ṱaha vhuṱamboni ha ḓuvha ḽa vhashumi ngei Thohoyandou vunḓuni ḽa Limpopo. FEDUSA ina madzangano a 29 a vhashumi o ḓiṅwalisaho nga fhasi hayo. Nga nnḓa izwo FEDUSA i khou amba uri maga a u ṱoḓa u fhungudza kushumisele kwa masheleni nga muvhuso a songo tevhedziwa u itela uri hu sikiwe mishumo minzhi. In terms
Vadzangano la Fedusa vari kushumela kwa muvhuso akutsha kha tshiimo tshavhuḓi hune mimiyo ya vhashumi ya vhafhasi vari tshivhalo tsha vhashumi tshi khou tsela fhasi hune zwa khou kwama ikonomi nga nḓila i si yavhuḓi. What workers have raised as issues that need urgent attention is stop privatization, to reskilling of people in the mines, and also to ensure that they employ workers in most of the departments. Vafedusa vari maga a u fhungudza kushumisele kwa masheleni na one o sia u sa khou sikiwa mushumo. We are engaging with government from where we sit in with information that come from departments. We tend to agree that there is an austerity measure in the country, but the Department of Treasury is not in agreement with us. Vhashumi vha dzhenelela kha vhuṱambo ha u pembelela ḓuvha ḽa vhashumi vari vha ṱangana na khaedu dza ṱhahelelo ya vhashumi na mashumele a si avhuḓi zwine muvhuso u khou tea u ṱavhanya u zwi lugisa. Zwino ro vha ri tshi nga takala nga maanḓa arali muvhuso wo vha u tshi nga ri nga badzhete ṱhukhuṱhukhu ine vha vha nayo vha kona uri vha aḓirese shortage kana ṱhahelelo ya zwifhaṱo zwine ra vha nazwo khathihi na u maintaina kana u lugisa hezwi zwine ra vha nazwo nga tshifhinga tshino ngauri uri vhashumi vha shume vho tsireledzea vha shume zwavhuḓi. The biggest challenge that we are facing at the workplace is a shortage of staff. We are facing a significant increase in the shortage of staff, especially in hospitals, clinics around the province. Vadzangano la vhashumi la Fedusa vho dovha hafhu vha sumbedza u vhilaedzwa nga u fhungudzwa ha vhashumi kha nḓowetshumo ya migodi hune vha ri zwi sia hu na ṱhoḓea ya u pfumbudza vhashumi. Vha muvhuso wa vunḓu la Limpopo vho vulela milandu vhaofisiri vhane vha pfi vha kwamea kha u tswiwa masheleni o no fhira randa dza milioni dza maḓana mararu a pensheni dza vhashumi. Masheleni a pensheni a vhashumi vha kale na vha zwino vho no fhira maḓana maṱanu vha khamphani ya vhuendi ine ya langiwa nga muvhuso ya Great North Transport a pfi o sokou mela milenzhe. Masheleni ayo o ngalangala na u khamphani yo vha i tshi khou ṱusa masheleni a vhashumi a dzi pensheni u bva miholoni yavho ṅwedzi muṅwe na muṅwe. Musi ḽifhasi tshi khou pembelela ḓuvha ḽa vhashumi vhomatshelo a vhashumi vha kale vha khamphani ya Great North Transport vho vhonala vhuswiswini zwi tshi tevhela zwe masheleni a u notha a ngalangala. Musi vhashumi ava vha tshi vhudzisa nga haya mafhungo vha muvhuso vha ri vho ta tshigwada tsha ṱhoḓisiso dza forensiki hune vha bodo vhona uri khamphani ya Great North Transport vho vha tshi khou ṱusa masheleni kha miholo ya vhashumi fhedzi masheleni ayo o vha sa badelwi kha tshikwama tsha u notha. We try to report it to the trade union, but administratively the trade unions officials which we were having, they were not having an experience in terms of the Provident Fund and other stuff. Vha muvhuso wa vunḓu la Limpopo vha ri avho vhane vha kwamea kha fhungo iḽi nga itsho tshifhinga vhoṱhe vha nga fhasi ha ṱhoḓisiso dza mapholisa. A number of recommendations on that report have also been implemented. Amongst others, there are cases that need to be referred to the law enforcement agency. A case has been opened as well with the South African Police Services in relation to what the report recommends. Vha madzangano a vhashumi vha ṱanganedza tsheo ya u vulwa mulandu kha avho vhane vha kwamea kha fhungo iḽi ḽa u ngalangala masheleni. We really appreciate the decision taken. And not to say that that decision, it was a favor or is something which they did, a regularity. That is in line with our report which we presented to the forensic investigation. Vhadzangano la vhashumi vhane vha vha na miraḓo minzhi vha ri vho sala murahu fhungo iḽi zwi tevhela zwe vha vhona uri miraḓo yavho a i khou farea zwavhuḓi nga fhungo iḽi. After it came to our attention that the money being deducted by the employer does not go to where it's supposed to go, we then informed the Premier and the MEC of Transport in Limpopo to intervene, and we've had a meeting with the Premier and she has committed to work with us in ensuring that all those implicated are brought into books. Vhaḓivhi vha mulayo vha ri zwo khakhea uri khamphani i ṱusa masheleni ngeno vha sa badeli vhafari vha masheleni nahone vhadzangano la vhashumi vha tea u kombetshedza vha Great North Transport uri vha badele masheleni ayo. Certain unions, not all unions, certain unions, they don't perform their duties as per the Constitution. Remember, once they take subscription fee from these workers, they ought to represent them with any legal matter that they are facing with. Vha u ita ṱhoḓisiso dzo khetheaho SIU na vhone vho no ḓidzhena fhasi na ṱhoḓisiso hune zwa zwino vha vha kha fulo ḽa u ṱoḓisisa uri ndi vhugai ine ya khou kolodiwa vhashumi avho.
upembelelwa ha ḓuvha la dzitshaka la vhashumi ṋamusi zwi khou ḓa nga tshifhinga tshine mushumo ya khou shanduka hune ha khou dzhena thekhinolodzhi ntswa dzine dza khou sudzulusa mishumo ya vhathu. Tshanduko dzenedzi dzi hone na kha madzangano a vhashumi hune maṅwe a vho thoma u xeletshelwa nga thikhedzo mishumoni u mona na ḽifhasi. Madzangano a vhashumi u mona na ḽifhasi o vhonala a tshi khou nyeṱha kha miṅwaha ya 40 yo fhiraho. Fhedzi kha maṅwe mashango madzangano a vhashumi a kha ḓi dzhielwa nṱha kha u lwela pfanelo na mbuyelo dza vhashumi. Dzangano ḽa vhashumi ḽa Khosatu ḽi ri kha ḽino madzangano a vhashumi a khou ḓi dzhielwa nṱha. In South Africa, the unionization rate has been largely stable at about a quarter of the workforce. But again, it tends to vary according to which sector. So some sectors like mining, the clothing industry, the motor manufacturing industry, parts of those parts of the private sector are very well unionized. You'll find also some of the big retailers too have got large unionization rates. Bo Parks vari vhunzhi ha vhaswa vha khou ḓiṅwalisa kha maoro a zwa polotiki, dzikereke na madzangano a sa shumeli malamba. Vha ri u kunga vhaswa kha madzangano a vhashumi a zwo ngo tou leluwa nga u ralo. Vha ri u tea u eletshedza nga mbuyelo dza hone na zwa uri zwi bva kha uri muswa uyo u tama u shuma kha sekthara ifhio. So I think that there is a challenge of getting young people to be involved. They wouldn't have the same sociological backgrounds because they were born in 1994 and onwards. So they didn't experience the liberation struggle. So they might view Khosatu as something that belongs to their parents. The whole liberation struggle is a theoretical concept to them. Parks vari sekthara ya muvhuso ndiyo ine iri phanḓa kha u ṱhangela madzangano a vhashumi. You have some of our unions who actively recruit young people, who set up young workers' desks. So our teachers union SATU, our nurses union DENOSA, our banking union SASPO, our clothing workers union SACTU. They've all basically in different structures, different ways, set up young workers forums, actively recruit young people, and you can see the benefits is helping to replenish and so forth. Bo Parks vari husina vhaswa vhanzhi vhane vha khou ḓiṅwalisa kha madzangano a vhashumi zwi nga vhea vhumatshelo aho ṱhaṱheni musi vhashumi vha tshi tambudziwa ndune madzangano aya a thusa nga u lwela pfanelo dza vhashumi. Ḓuvha la dzitshaka la vhashumi ḽo pembelelwa u mona na ḽifhasi ṋamusi. Vhaṅwe vhashumi vho vha na maguvhangano avho he vha ita khuwelelo ya uri hu vhe na miholo ya khwine khathihi na mashumele a khwine mishumoni yavho. Ḓuvha iḽi ḽi khou ḓa musi ikonomi ya ḽifhasi yo livhana na khaedu dzi re na tshivhalo dzi katelaho mitselo ya mbambadziselano. Mathina ha vha songo vhuya vha ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo fhano kha SABC 2 kha ri bvele phanḓa. Mapholisa vho khwaṱhisedza uri nomboro ya vhuṋe yo wanalaho kha goloi ye ya ṋuliwa mulamboni wa Hinops ngei Centurion na ngoho ndiye goloi ye ya vha i tshi khou londiwa. Goloi iyo ndiye ya shumiswa nga vhaofisiri vhararu vha mapholisa vhe vha wanala vho lovha mulamboni uyo wa Hinops mathomoni a ino vhege. Izwi ndi nga murahu ha vhuṱanzi ha u wanala bege ya vhafumakadzi ya muvhala mutshena ye nga ngomu ya vha i na tshadzhara, tshipatshi tshitsu, dzikhiyi khathihi na bugu ine vha ṅwalela khayo ya dzinyendo musi vhe mushumoni. Mapholisa vha ri nomboro ya u ṱalusa goloi kana VIN number i tou fana tshoṱhe na zwipiḓa zwa goloi zwo wanalaho madekwe. We thank the teams for the hard work and at least we say now we can be relieved. We know we have recovered almost everything that is outstanding. We remain indebted to them, not only for their hard work and the utilization of the skills, but also for assisting families to arrive at this set decision. But we also want to appreciate those that have really released their resources as per the agreement that we had with all local authorities and the law enforcement agencies. We said there must be no boundary that prohibits us to assist each other. Mushumo wa ṱhoḓisiso wa mapholisa u khou bvela phanḓa. Miṱa ya mapholisa vhararu vhe zwitumbu zwavho zwa wanala mathomoni a ino vhege mulamboni wa Hinops ngei Centurion vha ri vha ḓo humela ḓoroboni ya Pretoria u tevhela zwitumbu zwa vhafunwa vhavho.
musi bachikwamba mushumoni wa thabelo ya nyinanyi ngei Bloemfontein. Malume wa Constable Bocebekhulu Linda bane baba Bosipho Linda bobudza baino khasho ya SABC uri bakodotebela masalera a mufu wabo. Mita iyo ikhwambori ikhupfa yo ruleya uri goloi ya mapolisa abo ba bachikuchimbira ngayo yo wanala. My heart is so heavy. We would like to thank Buambasadi, the Premier, Barutu Kaufela. The latest news that we received, Hore Koloi Ifumanui, it doesn't relieve, but we can see that our police officers are really trying hard. As a family, we will be happy. Hakafumana closure. It's really hard because I've lost my best friend. She was everything to me because I did everything with her. And I'm saying she was my best friend. But I'm actually glad that they did find the car because now it gives us comfort that really they were in an accident because we were asking ourselves so many questions. All in all, we're happy that we finally got the bodies of our children so that we can make them to rest. And from the Linda's family, we're happy. And, you know, the burden of not knowing where our kids were alive or not, finding them not alive, it's sad, shocking, but at the end of the day, we're happy that we can be able to bury them. So to all South Africans, the community of Mangaung Free State, everywhere, we're very thankful. Tedzuluso marugana na mfudzo ba ofisiri bararu ba mapolisa bezitumbu zwabo zwa wanala munamboni wa Hinops doroboni ya Centurion matumone inobege husikale dzidokono bvisera kagana chivangi cha mfudzabo izwi ndu yanga minister wa mapolisa wa Senzo Mchunu. Mutangano uyu ni wafariwa luvili nga ṅwaha vhukati ya minista wa muhasho wa mapolisa na dzi MEC dzothe dza muhasho uyo u mona na mavundu othe u thusa uri hu na u ṱola mvelaphanḓa siani ḽa nḓisedzo ya tshumelo kha mapolisa. Mutangano uyu u thusa u ṱoḓa thikhedzo kha muhasho wa lushaka siani ḽa mafulo avo a u lwa na vhutshinyi. Vundu la Gauteng li ri mutangano uyu u ḓo ḓisa zwivhuya sa izwi ḽi tshi khou lwela u khwaṱhisa khethekanyo yaḽo ya vhaofisiri vho tholelwaho u lwa na vhutshinyi. We came to this MINMEC as the province not only to cement the relationship that we have developed with the national ministry, but also to assist us to deal with the issue of crime in our province. We remain embarrassed and ashamed that we are the epicenter of crime in our country, and every form of support and guidance that is provided, we will indeed appreciate it. Fedzi fungo la uwani wa zwitumbu zwa vhaofisiri vha tshipholisa mulamboni wa Hinops fhala Centurion volova lombo ḓivha ḽone fungo ḽihulwanesa ḽe ḽa rerwa nga haḽo muṱanganoni uyo. Constable Base and Constable Linda, Cebekhulu Linda, they were detached to this particular province. They were working at the Valumkoti. One was in Capricorn district, one was here in Waterberg district where we are. When we did not see them pitching up for duty on Thursday morning, because it's a culture, it's what I'm inculcating in the province, that every manager must be concerned about their own people. It's when then we escalated the matters to the NOCC, we escalated it to the National Commissioner, we escalated to the two provinces, Gauteng and Free State. We are saddened. Minister wa mapolisa vo Senzo Mchunu vo itela tshitshavha khwelelo ya uri vha na vhuthu vha tshi amba nga fhungo iḽi ḽa masinḓa mbilu musi ṱhoḓisiso dzi tshi kha ḓi bvela phanḓa. Then urging the public to, although free to express themselves, but have compassion and sympathy with this sensitive matter, and not create wrong impressions about what has happened. Mapolisa vha ri hu ḓo itwa ndingo dzine dza ḓo kona u ḓivhadza tsho ḽaho vhafu.
Ndi madekwana nga ḓuvha ḽa holiday ya vhashumi madekwana ṋamusi khou vhonela vhusuṱusi kati hu na kha ḓi phelaphela ha dzi phesenthe dza 40 ri khou dovha hafhu ra vhona na mimuya ine ya khou vhudzula nga vhuhali fhaḽa phenela shango ya vhubvaḓuvha mvula iyo i khou dovha hafhu ya vhonala na fhaḽa tshipembe ha shango khou dovha hafhu ha vhonala na lutsingo lwa murothi khou lula lu tshi khou swenda lu khou ḓela ngeno ranzheni kha ri mbo ḓi lavhelesa uri matshelo hone ḽi ḓo tsha lima nga tshivhumbeo yoṱhe nyimelo ya mutsho ya matshelo i khou dovha hafhu ya sumba aiwa kha ḓi vuwa hu na makole o tibaho ya dovha hafhu ya phelaphela fhaḽa zwipiḓani zwa devhula khou dovha hafhu ra vhona yo mimuya ine ya khou vhudzula fhaḽa tshipembe ha shango fhedziha vhukovhela hone a hu na mvula ine ya khou vhigwa ndi ngazwo ri tshi khou vha tsivhudza uri madekwana a ṋamusi kha vha lavhelele aiwa mutsho wo fhambananaho vhukuma mutsho une wa ḓo vha khou fhelekedziwa nga mvula dza dovha hafhu dza vha na maḓumbu musi lavhelesa hafhu ri khou vhona iḽa mimuya kha iḽa i tshi khou vhudzula nga vhuhali ndi iḽa ine ḓi anzela u sia ku na magabelo vhukuma na matshelo hafhu ri khou dovha hafhu ra vha tsivhudza uri kha vha lavhelele mimuya i si na vhukono ine nga kha ḓi sia hu na magabelo kha ri mbo ḓi limona ri lavhelese dzi temperature dza madekwana a ṋamusi kha ri mbo ḓi thoma nga vunḓu ḽashu ḽa ngeno Gauteng hune ri khou vhikelwa hone mutsho wavhuḓi vhukuma ngeno ḓoroboni ya Pretoria a tsini na ngeno Johannesburg Springs dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika fhaḽa kha 19 Brokenspruit ndi 20 a tsini na Vereeniging hone a i wana hone ndi 20 matshelo tshitsho kha ri mbo ḓi sa hayani vunḓuni ḽashu ḽa Limpopo ri fhaḽa Musina ndi 33 a tsini na Giyani ndi 28 fhaḽa Thohoyandou ndi 31 Phalaborwa ndi 29 nahone Bakersford nahone aiwa ri khou vhona mutsho wavhuḓi vhukuma na fhaḽa Bhilavila Thabazimbi Ḽiphalale nahone aiwa dzi ḓo gonya dzi temperature swika fhaḽa kha 27 musi ri tshi ya fhaḽa Mpumalanga nahone ri khou vhona aiwa fhaḽa Skukuza ri khou vhona mutsho wavhuḓi vhukuma na fhaḽa Mbombela na fhaḽa Mashishing hone aiwa nga kha ḓi vhona makole o tibaho fhaḽa Secunda fhedziha musi ḽi tshi ṱavha aiwa dzi temperature ḓo gonya dza vha dzavhuḓi vhukuma kha ri mbo ḓi ya fhaḽa KwaZulu Natal ra vhona mimuya ine ya khou vhudzula nga vhuhali dzi temperature dza fhaḽa Durban Pietermaritzburg na fhaḽa Richards Bay ndi dzavhuḓi vhukuma madekwana ṋamusi musi ri tshi ya Eastern Cape ri khou vhona fhaḽa East London a tsini na fhaḽa Makhanda dzi fhasi vhukuma fhaḽa kwa Nojoli a tsini na fhaḽa Gradrenef nahone Nquva nahone madekwana ṋamusi ri khou vhona dzi temperature dzi ri fhasi vhukuma kha ri mbo ḓi ya naḽo ri vhona fhaḽa Western Cape hune nahone ri khou vhona fhaḽa Beaufort West dzi temperature dzi fhasi vhukuma dzi fhasi fhaḽa Laingsburg a tsini na fhaḽa Worcester musi ri tshi lavhelesa hafhu na fhaḽa Devhula Kapa ri khou vhona mutsho wa dzi temperature dzi ri fhasi vhukuma fhaḽa Sutherland Calvania na fhaḽa Springbok Uppington hone nahone dzi fhasi Kurumane fhedziha ḽi tshi tsha matshelo ḽi tshi ṱavha dzi ḓo gonya fhaḽa Kimberley dza swika fhaḽa kha 17 DR hone ndi 14 musi ri tshi lavhelesa hafhu fhaḽa vunḓu ḽa Free State ri khou vhona mutsho wa phepho u tshi khou vhigwa madekwana ṋamusi fhaḽa Bloemfontein a tsini na ri tshi lavhelesa fhaḽa Webna nahone dzi ḓo gonya dza vha dzavhuḓi vhukuma kha ri mbo ḓi ya vunḓu ḽa North West nahone nga u tou angaredza ndi mutsho wa phepho vhukuma une wa khou vhigwa madekwana ṋamusi fhedziha ḽi tshi ṱavha aiwa hu ḓo dudela heḽino ndi kombakomba kha vhe madekwana vhuḓi